Yay! Welcome to the live stream. ¿Cómo estamos? Welcome, bienvenidos. Ay, qué emoción. It's always very exciting to do a live stream on a Sunday. I really enjoy this time. Let me change real quick the music. We need something more energized. Energetic. Not this one. We are developers. We need something more strong. ¿Cómo están? Pónganmelo en los comentarios. How is everything going? How was your week, guys? I've missed so much. We did the past live stream. I think it was on Tuesday when we released developersindev.com. It's been a long time, huh? I miss you already. So let me. Let's put some more electronic music. Oh, this is very heavy. Anyway, today we have a very packed live stream. I want to debug with all of you some issues from developers in Deft. Luckily, there were no many bugs that we actually need to fix it. ¿Queréis un poco de dubstep? Do you guys want some dubstep? Okay, we can put some dubstep. I can do that for you. So luckily there were no many bugs, like very visual, like in your face bugs, but there are some of them. So we need to fix that. I don't know, guys, if you have saw my screen. Let me share, so I can share with all of you what's the agenda for today. Okay, I'm gonna share. Okay. Okay, I'm gonna share my screen right now. I think you should see my screen right now. Let me just check with the OBS. Yes, you can see my screen. So if you see here in the description of the video, we have a couple of things that we have to do today. The most important, like there are a couple of that are really critical. So one is the Google Analytics for the sign up and for the login modals. I forgot to add those events, so we are not actually tracking how many users finalized or finished the funnel for subscribing to the to developers in depth. So for me, it's really hard to actually try to understand. So what's the funnel? Like how many people are converting and registering into developers in depth? Then we would add a new mobile menu. I know the mobile menu is really crap. I don't know, for those of you that are brand new into my live streams, we launched on Tuesday this website, developersindev.com, that is basically a community for young developers to grow your tech career. So on mobile, the menu, it's crap, honestly. I didn't have time for doing that, so it's very crap, but as you can see, the design is not very polished and the functionality may be improved a little bit. So we will be working on adding a new mobile menu. Probably I don't want to really spend so much time on that, so we will just get some library out there and just like integrating that into our project, but that's okay. And then like certain bugs to fix on the iPhone 5 and devices with a small resolution. So actually, like if you go to developers in Deft, for example, in the iPhone, almost pretty much everything looks good. But there's certain things that could be improved a little bit, so we will fix that as well. So if you don't like debugging, if you don't like CSS, if you don't like JavaScript, this live stream is not for you. So just close the window, go to do something else, because we are gonna debug so many stuff, and it's gonna be about CSS and JavaScript. Let me see if I have any other announcements to do before starting to work on this. Not really. If you didn't saw the live stream from Tuesday, you have the link right there. And today I've just scheduled a new video, a new interview for this Tuesday. Very excited. So I will set a reminder so I will not miss it out.
Okay, let me see if there is any comments in the channel before we start coding. Let me see. Hola Dani, hi Dani, how are you? Hola Jesús, ¿cómo estás? Jesús, Striker52, ¿cómo anda? Nicola Corti, how are you, man? Okay. No, Danny, it's not a new look. It's just like I took a shower before this live stream, así que estoy mojado. He tomado una lluvia, iba a decir. He tomado una ducha, así que estoy mojadito. Pero no es un nuevo look. Aunque podría. Y Striker52, no sé cómo te llamas, pero bienvenido. Creo que es la primera vez que te veo por el directo. Así mismo a Jesús y a Nicola. Welcome, guys. It's the first time that I see you commenting on the live stream. So thanks so much for your support and for connecting to the live stream. Así que si están conectados, ya saben, dejen comentario, manita arriba, todo eso ayuda. Okay, so let's get started. We are actually on the coding. Okay, so the first thing, I'm gonna open the terminal so we can start. I love this type of music. It's like. Okay, I'm opening the terminal. I'm gonna open here. Just let me do real quick a git pull, so we are updated with latest version for whatever is on the repository. I think we are updated, so that's great. I'm gonna start the yarn dev, so we are starting the server, the development server right now. Estamos empezando el servidor de desarrollo ahorita mismo. Voy a abrir in the iPad para poder ver vuestros comentarios. Espero que estén activos. So you guys, if you like the live stream and you want to show your support, give a good like, subscribe to the channel, more of this soon. Hola, José Gilberto, bienvenido. ¿Qué tal? Buena onda. Okay, so the first thing that I want to start by doing is the analytics. So I'm going to show you, let me pause the music. I'm going to show you a little bit secret. We are going to actually see the Google Analytics for developers in Deft. I'm expecting that this will increase over the time, but we need to take a look to that real soon. Okay, so for the Google Analytics, you guys already know this, so I don't want to like waste time to explaining this, but you have several options that you can integrate your Google Analytics in your website. Okay, so you have two options to actually integrate Google Analytics in your website. You can just directly add the source code from Google that tells, okay, so this is your website, this is the identification number, and you just start tracking your website. That's awesome, that's really cool, and that's very easy and really quick to set up. Hola Pablo, bienvenido, Pablo Ortuño. That's really easy and that's really cool to set up, but actually it's not very helpful because it doesn't provide very granular data. So I want to track like how many users click on the sign up button, or how many users clicks on, for example, how many users actually click on this interview. So if you want to do that, like you have different approaches. The one that I choose was to use Google Analytics and integrating the SDK for web. And basically I'm emitting certain properties and events, so I'm tracking whatever I want from the web page, and that's super helpful. What I discover, and by the way, if you integrate that from scratch, you may probably need some sort of like a debugging tool. So while you are working on development, like in your local development, you are sure that you are sending the right events and everything is working just fine. Sorry, I need to stop this Mexican music. I love it, but I just need something more vibey. So the thing is that when you start working on your local development or even in production, you need to make sure that you are sending the right events and the right information. For doing that, let me see if you're seeing my screen. For doing that, I'm using the, hold on. I'm using this extension from Chrome that it's called Google Analytics Debugger. And the cool stuff about that is that once your page is loaded and once your page is mounted, it will start console logging all the events that you're tracking from your analytics.
So I'm gonna show you a real quick example. Let's suppose that, for example, I click on get invite. Let me see, because I think I need to restart. Yeah, I need to restart this. And let me use the local host. Okay. Let me restart, and we should see right now, like, oh, we have so many errors that we need to fix, that we will get back to that later on. Why is this not loading the this is not loading the analytics. Let me do something real quick. Let me restart Chrome. Okay. Okay, let's see if now works. Okay, localhost. Because for whatever reason I'm not seeing the debugger working, so I think we should just like fix that real quick. It's probably because some, I don't know, some random behavior from Chrome. Okay. Oh, I know what's happening. That's because I have the Ghosterify extension that blocks any tracking mechanism. It always happens to me the same. So if you, this is great because we're learning together. So if you have this type of issues, like you're using a tracker, make sure that in your local development, either you're in incognito or you trust the website so you can actually emit those analytics. It's the same story with like if you go to developersindev.com, you will see right here that I have the Ghosterify plugin on. So I will actually not be able to track anything because it's blocking the analytics script to be loaded. But that's a very easy fix. Awesome. Okay, so as you can see here, I'm just gonna open this up a little bit. Okay, so this means that the Google Analytics debugger tool is actually working. So as you can see here, this is the first event that we sent, which is basically for the page view. That means that we have landed into developersindev.com and we are sending one event. Now, if I click on get invite, you will see that we are sending another event here. It says we are in the category, which is the home page. The label is Renewal Visage and the event type is subscribe upcoming event. So I'm actually sending certain events to the Google Analytics to make sure that I'm tracking all the user flows that is going through my website. And if we open the analytics website, which is kind of like a secret, right? Like a secret sauce here, we will see that we are actually sending those certain events specifically. So if we go to the real-time tab and we open right here, all right, awesome. And we open right here this page and we click on events, we will see that we are emitting those events just now. And now, for example, let's suppose that I click on this interview. This should open an event, something like open interview or something like that, with Paco Estevez as the label. So if we click right there, it takes some time, so it's not like an instant. It's not instant on the analytics page. But boom, boom, home open interview. So this is really cool because we are tracking when the user clicks on this event. So I will not dive deep today into the analytics. I'm actually learning through that. But the cool stuff is that once you have set up those events, you can start creating your own funnels to try to understand like what are the different actions and behaviors that your users are performing on your website. So for example, I can go here and click on what are the top events, like what are the things that users do most in the website. So you will see here like, oh, the users open the navigation, video, footer, home, and then you can add a second metric. In this case, for example, the action, the event action.
And you will see here that, oh, the vast majority of the users start the video. Many users clicks the logo, so they use that as a mechanism to navigate the website. There's 7.32% of the users that clicks on the mobile menu, so we need to fix that. And so far, so on. So, pretty helpful. ¿Alguna duda? Desde entonces he estado explicando un poco the event name. We have a question in the chat. Dani nos pregunta, where do you define the event name? That's a great question, Dani. So I'm gonna show you this real example. This is just like the way I set up this one, but basically I define this object called trackers for a certain page. And inside that, I'm just calling this API method from React Google Analytics library that is called event. So I'm calling the event method, and here is where you define the name of the action, the category, as well as the label. So category and actions are two required parameters from Google Analytics. The label as well as the value are optional. So label is whenever you want to assign like certain arbitrary values, and the value is when you have some sort of like, you're an e-commerce, and for example you want to measure like what's the average of the users, what's the average price or the average amount that the user spent on a session, for example. So you can actually send those values to the Google Analytics. Vale, entonces, como comentaba, aquí tendríamos donde definimos todas las partes de las categorías, las acciones y las labels. Las categorías son requeridas, así como las acciones son requeridas por Google, y las labels son valores opcionales. También puedes pasarle un value, que es básicamente cuando quieres tener métricas que son valores. Por ejemplo, si eres un e-commerce y quieres, por ejemplo, cada vez que un usuario compre, enviar al Google Analytics y decir el precio medio de la compra ha sido 32,2 euros o el precio de cada producto lo podrías enviar, pues utilizarías el value, si no label, para todo lo que son cadenas arbitrarias. Vale, así que bueno, ya hemos explicado un poquito eso, así que vamos a centrarnos en implementar lo que nos falta. Okay, so now let's focus on implement what we are missing here. So if I'm correct, we were missing a couple of properties, couple of events. So let me, hold on, let me open the full screen. So if I click on join the community, okay, we are sending one event. But if I click on sign up with GitHub, okay, we are sending one other event. Google Analytics. Not hit type specified. That's super weird. Not hit type specified. That means that particular thing is failing. Let me see what's the error message for that, because it seems super weird. Hit error. Okay. So it looks we need to set up the set sample rate parameter in your GA configuration. This probably caused your problem because the script cancel hit if mat random value is lower than setter sample rate. It's not a bug. If you need to test some configuration, set it for 100 are in test and production environment, set it back to your desired value. Vale. I think actually there is some sort of like troubleshoots from the library that I'm using. Analytics, Google. Oh, hold on. I need to go to here, and what's the library? React.js. I think there was some sort of troubleshooting, some issues with this library, or that they had already set in the library, so we can take a look to that.
Okay, let me do something else. Okay, how to add sites speed, sample rates. Okay, how to set up performance and user tracking. Okay, let's try to investigate that. Okay, so React.ga initialized, we pass here the value, and then GA options, site speed, site speed sample rate. Ah, okay. Vale, esto es muy interesante. This is very interesting because I think in the library they already provide that information. So they say GA must be initialized using this function before any other tracking functions will record any data. The value are checked and sent through the blah blah blah. Okay, if you aren't getting any data back from page timings, you may have to add site sample rates to the GA options. This will send 100% of hits to Google Analytics. By default, only 1% are sent. Vale. Vale, podemos hacer esto entonces. We can do that. Eso es, César. Lo que estoy explicando, lo que acabamos de ver es, como explicaba, tienes como dos maneras de poder configurar tu Google Analytics, ¿vale? Me voy a poner en la otra vista. La primera manera es, oye, me añado el script de Google Analytics en mi página web y ya está, y Google Analytics me traquea los eventos. Pero en realidad eso no es demasiado granular porque digamos que te envían métricas de quiénes son tus usuarios, qué páginas visitan, cuánto tiempo están en las páginas, qué es datos útiles. Pero cuando quieres ir un pasito más allá y quieres, por ejemplo, medir cuántos usuarios clican en este botón, cuántos usuarios, por ejemplo, en la página web de Developers in Dev, ¿no? ¿Cuántos abren cuántos se registran en la página de homepage? ¿Cuántos abren el menú móvil? ¿Cuántas personas clican en un vídeo y lo ven? Toda esa información puede ser súper granular, entonces lo que estamos utilizando ahora es una biblioteca de React que te permite emitir eventos, que los eventos serían acciones que realiza tu usuario en tu página web. Entonces tú puedes configurar los eventos como quieras. Espero que te solucione la duda y si no, pónmelo por los comentarios y te respondo. Seguimos. Ok, we need to set up this site sample rates. Vale, y lo que está pasando ahorita es, César, y al resto es que hay eventos que no se están emitiendo y entonces por lo visto se dan cuando pues los eventos tardan un poco más en poder emitirse por lo que vemos aquí, ¿no? A ver. Uy, esta es música con copyright. Un momento. ¿Por qué no me reproduce ya esto y me deja en paz? Vale. Okay, let's try that out. Let's try to add this site speed sample rates. Okay. If you've ever faced this problem before, just let me know in the comments, so I will appreciate your help on this one. Sigue sin emitirse, ¿eh? Esto no está cool. Voy a ver si reinicio esto. No hit type specify aborting hit. I don't really understand why it says. Let me see if we are actually sending those events correctly. Sign up form. Vale, tendríamos aquí GitHub Authentication. Ok. I'm just gonna add a debugger here so we can actually inspect
and see if we are sending all of these with the right information. Okay, I need to refresh this. Jorge está peinado. Buenas, Bethael. Welcome. Welcome to the fam. Estoy peinado, tío. Me peiné por ustedes. A ver. Oh, hold on. I need to add that information. Sign up, category sign up success. Okay. I will just add that particular blah 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 GA GitHub user. Okay, if GitHub user blah blah. Okay, so we can add like this debugger right there. Do sign up with GitHub, and then we get the GitHub user correct. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Pablo. Me pregunta, what other stack, ¿qué stack estoy utilizando? Pues básicamente Gatsby. Estoy utilizando Gatsby para todo lo que es el frontend. Luego para la parte del backend estoy usando Cloud Functions de Google, escritas en Node.js. Y poco más, la verdad. Dentro del frontend, bueno, con Gatsby estamos usando GraphQL para toda la parte de query de los datos, y lo interesante es que no estamos usando ninguna base de datos, sino un JSON que automáticamente se convierte, es queryable, como se diría en español, como que se puede consultar utilizando GraphQL. O sea que ese es el stack. JSON para el modelo de datos o para la información de los datos, GraphQL para toda la parte de filtrado y hacer queries. Usamos Gatsby para toda la parte del frontend, para el server-side rendering. Luego Firebase para toda la Firebase hosting para la parte de almacenado de la página web, Firebase Cloud Functions para toda la parte del backend con Node.js, y luego para el CI/CD usamos Travis. Lo voy a decir en inglés también. So I'm gonna say this in English as well. So for the stack of this website, we are using Gatsby. For all the just one second, because I don't really know why I got some music that is okay. So for the stack of the website, we are using basically, for the backend, we use Cloud Functions for Google. So we write them in Node.js. For the frontend, we use Gatsby. The data source is a JSON, so it's a JSON file, and we are querying that with GraphQL. And then we use Firebase hosting for basically host the website, and Travis for the CI/CD. That's pretty much the stack. Sí, tío, la verdad, muy contento. I'm very happy about this decision. It's very effective and allows me to go really, really, really fast. Okay, let's keep coding. Ok. Vamos a ver. Vamos a refrescar esto. ¿Por qué no nos entra el debugger ahí? A ver, vamos a ver. GitHub sign up. A ver, cierra esto. Vale, vamos a debuguear, que es... Ah, mira, aquí sí que ha entrado el debugger. Perfecto. Vale. Bueno, aquí tendríamos GitHub user, que no nos interesa demasiado. Vale. Vale, es que ahí no entra. Ok. Y debería entrar en el siguiente breakpoint. So it should go on the next breakpoint. Cool. Let me check something real quick. Let me check that all the categories and everything, all this information is being sent correctly. So we are on the category sign up. That's correct. We are sending the GitHub sign up success. That's correct. And then we are sending the GA label. Oh, this is undefined. Oh no, the GA label is sign up. Okay, GA label. Okay, props GA label. Okay, cool. So everything seems to be fine with me. Everything looks fine. I don't see anything weird right there. Okay, React.js sent. Crazy.
Okay, let me see how we are doing this in other parts of the application. So, let's see, for example, if we go to the footer banner sign up, React event. Oh, I think I'm using the wrong. Hold on. I think I'm using the wrong GitHub authentication. Got it. Just found it, guys. Okay, very important one. We were using React.js.send, but what I actually wanted here is this API method, which is called event. So let me check if that's the problem. Creo que ya hemos encontrado el fallo. Estaba usando un método de la API incorrecto. Estaba usando el send, el enviar, cuando en realidad esto sería el event. Ahora vamos a ver por qué. Un momento, porque es que me está saltando música con copyright. Te quiero decir. Vale. Voy a añadir una playlist porque me está saltando música con copyright. Y a ver, que ahora yo no estoy monetizando ni un duro de YouTube, también te digo. Pero oye, no mola. Vale. Vale, creo que ahora... Vale, ahora todo va guay. Everything is going fine. By the way, I'm very curious. Where are you guys from? Let me know in the comments. ¿De dónde sois? Ponedmelo en los comentarios. Y me acabo de dar cuenta que no se estaba enseñando pantalla. Mi culpa. Sorry, because I just noticed that I was not showing the screen. So what I said is that we were using the wrong API method. So we were using React.js.send, and we needed to use .event to track those events. So actually we're gonna see if this works. Let me go. Let me refresh. Ok, sign out. El Salvador, hermoso. ¿De dónde más? ¿De dónde más son? Pónganmelo. El Salvador, tío, qué guay. So cool, El Salvador. Ok, let's see. Join the community. Sign up with GitHub. Is this actually this actually refresh or not? The footer banner sign up. Yeah, it's react.js.event. Okay, let me refresh. Because sometimes I think Gatsby got crazy. Machu Picchu. Mallorca, Juan. ¿Qué tal, Juan? Que ya te veo súper activo y compartiendo las cosas en LinkedIn. Muchas gracias, tío. El Salvador, Mallorca, Machu Picchu. Qué guay, qué guay. Mola. Vale, ok. Let's see. Let's restart this page. Google Analytics, please. It's driving me crazy. We can directly rename this live to Google Jorge versus Google Analytics. Do you like that idea? Okay, let's see if this works. Sign up method. Why? No, this is using the wrong one. It's not the correct one. Oh, okay. This one works. GitHub sign up failure. That works. That's great. But we'll still have one event that we didn't update, guys. Hold on. This should be pair programming, guys. You should tell me. A ver, esto lo tenemos que también renombrar, ¿vale? Que era el único, evento, que era el único que no estaba fallando. O sea, que nos estaba fallando. Porque sí que es verdad, si os habéis fijado, ha habido un fallo de la autenticación con GitHub, porque cerré la ventana antes, la pop-up, que es normal. Y sí que hemos visto este evento emitido, así que eso está funcionando perfecto. Madrid con Z, como a mí me gusta, hermano. Madrid con Z siempre. Vale. ¿Qué más, Daniel o Dani? Cuéntanos. Vale, vamos a ver. Esto creo que ya sea refresh. Esto vamos a tener que solucionarlo, ¿eh? ¿Quién quiere solucionar conmigo estos lint errors? Vale, que me da un poco de toque. Me genera un poquito de toque.
Vale, perfecto, bien, lo hemos solucionado. GitHub signup clicked, funciona. Método de signup y luego cuando devuelve de... bueno, aquí le hemos puesto un breakpoint. Pero cuando devuelve de las analíticas, o sea, cuando devuelve de la autenticación, aquí nos envía un registrado con éxito. Perfecto. Y de hecho podemos comprobar el otro path, que es cuando no se registra con éxito. So we can test it out the other path when the user doesn't sign up with success. This is the case where I just close the pop-up without finishing the authentication. And I got the GitHub signup failure. Great, 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 great. Okay, let me commit this one. Oh, we actually don't need Let me do something else here because we don't actually need. Okay, this one we no longer need it because we the problem was not with this one. The problem was with the API method. Git checkout. Okay. ¿Podéis ver bien mi pantalla? Can you guys see correctly my screen? Yo estoy en Madrid, parcero. Yo estoy en Madrid, pero me encantaría, yo qué sé, hermano, irme a Colombia, irme a Puerto Rico, a todos los lados, Argentina, yo qué sé, hermano. Mallorca también, que tengo familia ahí, por cierto, así que un día, si te voy a visitar, nos vemos, tío. Nos vemos, Juan. Pero yo a Madrid, I'm in Madrid right now. Tú, Bezael, estás en Barna, ¿no? Estás en Barcelona. Sign up. Okay, sign up method. What the fuck? Oh, okay. Okay, come on. Venga. Okay. Now, whenever I push this, this will automatically update not the production website, the staging website. So, pretty helpful. Okay. Y se me acaba de ocurrir una cosa que tengo que hacer. Ok, vale. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a ver si estamos utilizando ese mismo método en otros lados del código, porque así lo solucionamos. Vale, React.js. ¡Uff! Hermanos, acabamos de descubrir por qué había analíticas que no se me estaban enviando correctamente. We have just discovered why I got some analytics that they were not sending through correctly to Google Analytics. I was using the wrong API method. Oh my god. Okay, let's fix that. Send. ¿Ves? Esto siempre está muy bien y os lo aconsejo cuando encontráis un bug. Tratar de buscar si hay en otros lados donde sigue estando. Donde habéis utilizado la misma lógica. So this is just like a suggestion. Whenever I find a bug, in this case, okay, I was using the wrong API method. I always try to search. Oh, I need to do shortcuts for this one because I really hate to type git status all the time. I used to have those shortcuts. ¿Ustedes tienen shortcuts? Do you guys have shortcuts for GitHub? For Git, sorry. I used to have things like git status, GS, GC for committing, GL for the git log. I should probably add them back. ¿Ustedes lo usan o no? Los shortcuts, en plan, os creáis alias y demás. Okay, this is gonna be again fix updates GA analytics to use dot event. Awesome.
And now I'm very curious, like, what's the difference between send and event? Is there any documentation for that in this? Okay, event tracking in event in page event interactions is key to understand the use of any interactive web property. This is how we record user interactions that don't trigger a change in URL. GA. There's no documentation for that. That's super weird. Let me open. Okay, and then here. There's no documentation! What? Come on, guys. You should add documentation to your libraries. Otherwise, I access this one and I say, okay, so what the send function does, and it's like, I don't know, bro, because there's no information here. Please add full documentation to your libraries. This is a very small one. I've just begged you. Okay, so we can actually search for... Vale, pues igual grabo un vídeo porque es que yo tengo montado un quilombo, hermano. O sea, me creé todo lo que son los dot files. Entonces cuando me instalo un nuevo ordenador tengo como todo configurado, etcétera. Pero la verdad es que hace mucho que no los actualizo. Pero igual me hago un vídeo porque de Bash hice bastantes historias y creo que es súper útil. Así que me la apunto, gracias por la recomendación. Vale. Vamos a ver. Google Analytics send event. It's actually so weird because I just feel... Okay. Can we use the send command? Okay, let me open the send command. Okay, so send a hit to Google Analytics. Okay, the fields that are sent are the values specified in the fields parameters, blah 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 blah. The fields that can be specified by the fields parameter vary depending on the hit type. The following table lists the field that correspond to each hit type. Hit types not listed don't accept blah blah blah. Okay. Ah, interesting. Okay, I think everything is starting to make sense in my mind. Huh. Vale, o sea que parece que... It looks like this method right there, the event, is basically a wrapper over send. So, because here it says... so you can use the send method to basically send certain hits to the Google Analytics, and then it says like what are the different types of hits that you can actually send. And I can see here the event, the page view, I can see the social, and I can see the timing. So it looks to me that the send function, it's basically like the method that will be used at the end, but in this library they created the this event function that is basically a wrapper. So it's basically a wrapper over the send function, ¿vale? I'm going to explain in Spanish as well. Vale, creo que acabo de descubrir cuál era el motivo de por qué eso estaba fallando y qué es send versus event, ¿vale? Básicamente, el send, digamos que es lo que es últimamente, en última instancia se le envía a Google, ¿vale? Se le envía un evento con send y con información extra. Entonces, como vemos aquí, puedes pasarle en plan el tipo de hit, que puede ser que si es un evento, que es lo que nosotros queremos, que si es una vista de página, que es social, que será, pues yo que sé, esto podemos investigar qué significa, pero bueno, o timing. Vale, pues yo lo que acabo de entender es que la biblioteca te permite utilizar ese método send por si lo quieres utilizar, y luego el método de event, que es simplemente un wrapper sobre el método send. Entonces, en event estás haciendo uso de la llamada send, pero pasándole pues la categoría, la acción, la label, el value. No sé si queda claro, ponérmelo en los comentarios. Pero es por eso. Entonces, de hecho, si nos fuéramos a la implementación de este método,
Lo voy a poner en pantalla completa. Defaults.send core. Aquí debería de llamar al método de send por algún lado. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Yes. As you can see here, we have just verified that that's exactly what we thought. So this is the implementation from this library for the method event. And as you can see here, basically the library is calling at the end. Hold on, let me close this. It's calling send. So this is exactly what is happening. Like event is simply a wrapper over send. Nice, 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 ¿vale? No sé si acabáis de ver un poco lo que he comentado, pero es exactamente eso. O sea, literalmente nos hemos ido a la implementación de ese método en la biblioteca y hemos observado que en realidad el método de event, en última instancia, por debajo, lo que está llamando es a ese método send que hemos visto más arriba. O sea, que básicamente es un grapper de toda la vida. Ya está. Vale, así que bueno, seguimos. Si tenéis alguna dudilla, comentádmela, ¿vale? Entonces, eso. De hecho, se me ocurre... Bueno, no lo voy a hacer porque tampoco voy a perder más tiempo en esto de Google Analytics, pero si usásemos el react.js.event, .send, we will have the same functionality. Muy bien, chavaliños y chavaliñas. Acabamos de descubrir por qué eso no estaba funcionando. Así que vamos a chequear que todo esté funcionando en orden. Vale, suponte que me estoy registrando aquí. Testeo del bueno @gmail.com 123. Vale, sign up. Esto debería enviar un evento que es sign up with email submit, correcto. Y luego debería enviar otro evento que es sign up with email success, perfecto. Perfecto. Ya tenemos solucionadas entonces el problema con las Google Analytics. Muy bien. Okay, guys, let's keep going. I have my sister that just entered the room. So everything is fine. Okay, let's keep going. Si alguno ha encontrado el guante que mi hermana está buscando, por favor, ponérmelo por los comentarios. If any of you found the globe that my sister has lost, please put it on the comments. Okay, let's keep going now. So we have just saw the Google Analytics one. Now it's time to go to the bugs that we already saw. So the first bug that we are gonna take a look is basically to the CSS and some JavaScript that it's not properly showing up in the mobile. Alright. First things first. I want to really change the mobile burger, the menu, because it's really crap. So if you have any suggestions and any ideas of a really good library for React to add the mobile burger, please just let me know right now in the comments. So I'm gonna start working on that. Así que si conocéis alguna biblioteca buena de React para hacer toda la parte del menú burger, ponérmelo por los comentarios porque lo vamos a añadir ahorita mismo, ¿vale? Entonces vamos a ello. ¿Cuál era el...? Creo que era la biblioteca que busqué, creo que era React Burger Menu. Vale, vamos a buscar un poco más.
Esta era la biblioteca. Vamos a ver, porque de esto tiene que haber como 20.000, ¿sabes? O sea, 20.000 implementaciones. Esta, dentro de lo que cabe, tampoco estaba nada mal. O sea, tenía bastantes likes y parece que lo están usando bastantes personas, así que dentro de lo que cabe creo que está guay. Aquí teníamos el cómo se vería. Vale. Yo el que he visto que funciona bien en móvil es este, en realidad, y el del stack. El resto están un poco buggy. Alright, so probably I'm gonna use this React Burger menu, but just let me check if there is anything else in npm. Uf, cómo me gusta esta canción. O React menu simplemente. Vamos a ver. React, Burger menu. React. Alright. ¡Ja! Nashito Coloma. Este fue uno de los creadores de CodeMotion en España. Pero esa biblioteca la verdad es que no lo usa ni Perry. Ni Perry el ornitorrinco. De hecho, está un poco... Vale, vamos a ver. Podemos poner aquí hamburguesa. We can add their burger. React burgers. So funny. No, this is not really popular. Drawware examples. Let's see. We are right now live, like we're taking a look and taking a decision for a library. It's very funny. This is what like anytime that I'm trying to use a new library, this is my process. Like first is, does it make sense for me to implement that? If the answer is no, which probably most of the time is no, I'll start like taking a look so deep into npm and trying to see like different packages, etc. Vale. Vale, esta no luce mal tampoco. Igual como que no necesito todo esto, ¿sabes? Vamos a ver en GitHub. Vale, esta desde luego que no. No. Es que esta ni la usa ni Perry, ¿sabes? O sea, en plan, no la usa nadie. Y esta menos. I think that's one of the... whenever I try to decide like which libraries, what I want to use first is I want to make sure that the library is well supported and there a community behind that supporting and fixing bugs. And second, popularity. I want to make sure that the library is popular. So, all right, left, right. So I'm sure that if I add that component, I will have some sort of community behind that to support that. And the second thing that I take a look is making sure that the library is extensible or is like exactly what I'm looking for. This one actually doesn't look so bad. Like this looks really nice. Okay, which library do you think we should use? ¿Qué biblioteca creéis que tendremos que usar? ¿Cuál os mola más? Estamos entre... a ver, este drawer. Ah, esta es otra. Vale. Alright. Estamos entre... os la voy a poner por el chat, ¿vale? Que así le podéis echar un vistazo vosotros también. ¿Dónde tengo el chat?
Live stream. Vale. Vale. Pues estaríamos entre... A ver, no sé si me veis... Vale. Estamos... Options. La opción A, el drawer. La opción B, esta de aquí, ¿vale? Entonces, ship, ¿cuál es esa? React Burger Menu. Opción B. Vale, ahí lo tenéis. Así que comentadme un poco por el chat. Yo creo que ambas cumplen su cometido. Es curioso porque este drawer lo usa más gente, sin embargo tiene muchísima menos comunidad detrás. O sea, es como lo típico de, vale, busco un drawer, uso este, ¿sabes? En cambio este lo usan menos aplicaciones o menos repositorios, pero en cambio hay muchísima más comunidad. O sea, es como una locura. Así que... Vamos a ver un poco más sus APIs, a ver cómo son. Menú. Home. Vale. Esta lo que pasa que tiene buen soporte para otros navegadores y demás. Vale, y simplemente con el drawer. React Component Drawer Examples. No sé qué deciros, las dos tienen muy buena pinta. A ver, API. True or false. Placement. Duration. Show mask. ¿Qué es esto de múltiple? ¡Ah! Hostia, si lo llego a saber, esto lo tendríamos que usar en mi empresa para una funcionalidad. Esto es maravilloso, tío. ¡Ja! Bueno, no nos liemos. Vale, eso no lo necesito ahora mismo. No sé si a lo mejor para el logueo, como tenerlo por dos... No, porque el logueo podemos abrir la modal simplemente. Sí, la verdad es que este luce muy duro, ¿eh? Este está muy... Este está muy top. Menú. Submenú. A ver, yo en realidad no necesito submenú, ¿sabes? Pero... Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me está gustando muchísimo. Danny, you are back. We are choosing which library are we gonna use for the mobile menu. For the mobile burger. Estamos usando, a ver, decidiendo qué biblioteca utilizar para la parte del menú mobile. El menú hamburguesa. Y hay como dos opciones, la opción A y la opción B de arriba. Ah, pero ¿no se han enviado las opciones? Perdonad, ¿eh? Ah, es que te limita el... Qué asco, ¿no? Que Google te limita el... Te limita los nombres. Vale. Pues es así. O sea, te limita las URLs que van con... los mensajes de chat que van con URL. Vale. Yo sinceramente... La verdad es que pienso que este está muy chulo, ¿eh?
Me gusta la API, está como súper clara. Lo único que me faltaría es probarlo en móvil. Así que lo que voy a hacer ahora mismo, me voy a... I'm just gonna open the library into the two phones that I have, like the iPhone as well as the Android, and I'm gonna check out that which version works better, like which library works better. Drawer. It's called RC Drawer. Okay. Uh, ba, 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 ba. Vale. Base, can you guys see right now? So, yeah, I think you're now seeing my screen. So I'm gonna open... Looks legit. This first one looks super awesome. Multiple... Feel free to do this as well with me. Oof. This is super buggy. It looks horrible. But that's probably because they were using... If I use the simple version, yeah. If I use the simple version, it works fine. What if I put it into portrait, landscape? Sí, tío, opino lo mismo. ¿De cuál? Por el Riyadh Burger. Este no funciona mal, también te diré. Vale, y vamos a probar el Riyadh Burger también, que tú me has dicho. ¿Qué móvil tienes, Juan? ¿Android o...? ¿Tienes Android o tienes iPhone? Riyadh Burger... Android, vale. Pues si te parece lo pruebo en iPhone para asegurarnos de que va bien. Sí, o sea, a nivel de diseño y tal es como súper sencillo. Lo único que yo encontré un par de bugs. Mira, encontré un par de bugs. Si le pones la opción de push o push rotate o scale down, verás que aparece como una línea abajo negra. Mira. No sé si lo ves. ¿Ves esto de aquí? Esto de aquí es como que calcula mal el offset y te añade como una especie de rayita abajo. Voy a probarlo en iPhone. Sí, eso no está guay, no está guay, la verdad. También es verdad que es porque le añade animación, así que bueno. Vale. Va bien. ¿Has probado el otro, Dani? Did you try the other one on iPhone? Interesting, because on iPhone, all of these works amazing. Like this mobile menu burger on iPhone works perfectly. It doesn't show up the black parts on the bottom. So there must be wrong. There must be something wrong with the Android version. Y a ver la otra versión. ¿Cuál es la otra? React Component Drawer. Ok, veamos.
No sé, también luce fino, ¿eh? Uf, 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 no, no. Mirad. No sé si lo veis, pero es como que cuando haces scroll, cuando es muy grande, es como que aparece, mira, mira. Como que... no sé si lo veis. Pero es como que... Uf, no. Vale, pues vamos a ir a por el Debugger menu. También es verdad que el otro está como en beta 2.0. Pero bueno, me habéis convencido, chicos. Yo creo que tiene buena comunidad detrás. Voy a cambiarle al plano programazione. Ok. Sí, 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 sí. Sí, 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 Dani. El drawer en iOS. Así que muy bien. Gracias a Juan y Dani. Vamos a añadirle el React Burger Menu. Ay, dele aquí un buen like. Un buen like si te está gustando. Vale. Ok. Pues qué bien, ¿no? Hemos tomado aquí una decisión en grupo una decisión técnica en grupo. Esto es maravilloso. A ver, vale, vamos a ver. Show settings. What's that shit? Okay. If you wanna like... Okay, so I guess like there should be some sort of outer container, page grab ID. What's this? Check this table to see which animations requires this element. Page grab ID, outer container ID. Is open. Okay. Is open, false. Okay. Is menu open. On a state change. Perfect. Vale. ¿Cómo me gusta, por cierto, este tipo de canciones así, mira? Vale. Vámonos a los ejemplos. Pues es que no tiene muchos ejemplos. Así que... Vale. Vale, o sea que simplemente... Navigation... Drop the menu... Ciao, ciao! Oh my god, all of this crap is gonna go somewhere else, but not here. Menu, perfecto. What's the name of the library? We don't really need that. Okay. What's going on? Bro, what's going on? Let me actually see. You also need to provide styles. Okay. The same styles can be written as a JavaScript object like this one. Oh boy. Lo vamos a hacer así, ya te puedo asegurar. Oh, esta canción. Qué really good memories. De la conferencia que di en Braga, que les hice a todos saltar al escuchar esta canción. Ok. Browser support because it's blah 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 blah.
Chrome and Firefox have full support, but Safari and EU have strange favors of first sign of the menus. Vale, permíteme quitar toda esta basura. La vamos a comentar de momento. A ver, espérate, me la voy a sacar fuera. Vale. Seguramente no lo vayamos a necesitar, pero bueno. Esto de aquí. Vale. Wow, qué bello. Ah, mira, mírale, aquí lo tenemos. Estaba pensando. I got a question for you. Mobile burger on the right, top right part of the screen or top left part of the screen. ¿Dónde lo veis mejor el mobile burger? ¿Aquí arriba a la derecha? O sea, arriba a la derecha o arriba a la izquierda. Porque es que estoy un poco confundido porque yo creo que hay muchas aplicaciones que las he visto arriba a la izquierda. Pero en otras que no. Entonces, no sé si hay alguna guía de where to put a burger menu. Si no, podemos simplemente abrir aplicaciones de... Es que todo me da la sensación de que está arriba... Todo me da que está arriba la... Arriba a la izquierda. Pero ponérmelo por los comentarios. Las apps nativas lo llevan a la izquierda. Es que eso te iba a decir. Entonces yo creo que lo podríamos poner como arriba a la izquierda a lo mejor. Estoy poniendo por aquí un... Estoy poniendo por aquí un Instagram Story. Jorge Ferreiro, seguidme. Vale, ya está. Estoy acostumbrado a izquierda siempre. Vale, sí, yo creo que también. No sé, tío, es que me daba a mí The Ultimate Guide to Many Burgers. Es que a mí me dio como la paja de ponerlo arriba a la derecha porque me parecía que quedaba súper guay. Pero I don't think that that's what the community is actually doing. What? What? Ya, es que todo arriba a la izquierda, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, Tinder. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda. Facebook creo que lo usaba. No recuerdo. Vale, pues arriba a la izquierda. Okidoki. Vale, pues esto... Ah, amigo. Que esto nos lo vamos a tener que poner... Esto nos lo tenemos que cargar y renderizar siempre el drop down menu. Y nos lo vamos a poner aquí. Bueno, no está mal. Se ve como una mierda, pero no está mal. Vale. Esto nos lo podemos cargar. Y yo diría que todo esto de aquí también nos lo podríamos cargar. De momento lo voy a poner comentado. Sí, yo creo que todo eso nos lo podemos cargar. Punto importante. Vale, esto no lo quiero que esté fixed. Quiero que esté absolute
Vale, logo. Espérate porque tengo aquí la cámara justo en... Vale, ahí. Logo wrapper. Vale, y ese sería el de menú. Es que en realidad no necesitamos que eso sea position absolute, tío. Esto podría ser... ¿dónde se ha ido esto? Claro, pero relative y que esto de aquí no fuera un... header wrapper. Bueno, en este caso nos daría un poco igual. Vale. Vale, pues vamos a ir haciendo eso. Lo único que vamos a necesitar tener... hacer un poco de lógica para modificar la cabecera en función de si estás en móvil o no. Pero bueno, eso ahora lo hacemos. Vale, el logo wrapper. Vale, básicamente aquí es lo que necesitamos poner. Vale, una cosilla. ¿Dónde tenemos el menú? Vale, esto de aquí lo vamos a cambiar a position absolute. La posición al left va a ser 0. Y luego esta de aquí... Vale, a ver. Actualízate, señores y señora. A ver, ¿qué le hemos... que la hemos liado? Vale, y necesitaríamos... el header, necesitamos tener... ¿dónde está el header? Mobile menu. Header, vale. Y aquí le vamos a necesitar tener un position relative so we can grab the new menu. Let me check. Oh, hold on. Este de aquí. Header wrapper. Ok. Let me check if this works as well in desktop. Yay, everything works fine, so just let me do that. And then we will just... Okay, so if you're not familiar is... Oh, perdona. No sé qué he dicho. No sé si he dicho alguna palabrota. Mis disculpas, Dani. Sorry if I swear from time to time. Facebook en el móvil web lo tiene a la derecha, pues sí, la verdad. Pero también, I think that's also because they have so many stuff there, ¿no? They have so many, to be honest with you, I think that's because they want to prioritize the rest of the, I think that's mainly because they want to prioritize the rest of the tabs right there. So if you are into their design, and if I take a look to that, I will be more, sorry, I will just like decrease a little bit the voice. But if I'm taking a look to their designs, I don't know, it feels to me that I'm more able to click like top left, and they want to focus this as the second actions that is not very relevant for them. But I think they are prioritizing there in their designs that you access your home feed, that you access your friends, that you access the notifications. So I think that's why Facebook moves the burger to the top right. Like just by taking a look to their design, it feels to me that they don't want to prioritize, or they don't want to make so obvious the secondary action for the mobile burger. But in our case, like,
all the design, all the website depends on this burger. So I think it's kind of like a different use case. But that's a really good call. Sí, 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 eso es. Ya, yo creo que es lo que quieren hacer, priorizar el que vayas a tu muro, el que vayas a una serie de cosas y no tanto el que vayas a un botón secundario que a ellos al final les da un poco igual. Translate, transition. Oh my god, transition, translate. Just let me transition. Oh, transform. Got it. Okie dokie. Transform. Temazo, temazo. Tu, 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 tu. Oops. I always mess around with these properties. I think it should be, yeah, 0 and minus 20%. Okay, so this is basically X and this is Y, X and Y. Makes sense. Makes sense to me. Okay, let's go to the logo. Okay, so this is the logo wrapper. So what we are gonna actually do here, we are gonna add a margin left. Let's say as of now it's just 60%. Later on we can refactor this into a variable or whatever. And then large margin left is gonna be 0. This looks like crap. I mean, the is this a line? Yeah, it's not a line actually. Justified. Yep. I've just needed to add that small display flex and and then we just need the align items here. So we fix that small percentage. Okay, perfect. Perfecto. Estamos creando nuestro responsive button. Mobile menu. Okay, let me do something here. Styles dot mobile menu. Drop down menu. Yes, okay, it's working fine. Red, where did I add the red? Oh, okay, let me just refresh. Okay. What else? Okay. Okay, perfect. I'm just gonna commit this as add skeleton.
Okay, and this is the overlay. Now what I want to do next is actually getting this style from their site. So oh, esto está mal. Esto hay que solucionarlo. El menu grab. Aquí les falta un par de propiedades. De hecho, lo que estoy pensando en realidad es que nos lo podemos cascar nosotros, o sea, con nuestro propio diseño y ya está, ¿sabes? O sea, que tampoco... vale. Uf. Vale, este es el wrapper, ¿no? Y lo que no le ha molado es que le haya puesto el... Vale. Pues si eso no le ha molado, entonces le voy a hacer esto. Vale. Vale. Tenemos este overlay que le vamos a tener que... en realidad, tío... ¿cómo está creando esto? Vale, este overlay... Menu grab... A ver... Vale, eso hay que hacerlo para que se alinee con la izquierda, vale. Left a 0, vale. Y luego el problema que vemos aquí es que el overlay, tío, va como a su bola, en serio, hermano. También yo creo que es por este de aquí. Mobile menu. Vale. Vale, esto por aquí. Y luego... vale. ¡Ah! Que no estáis viendo mi pantalla, pero decirlo. Madre mía. I'm so sorry that you're not seeing my screen. Just tell me next time. Thanks, Dani. Gracias, Dani. Ay, Dios mío. Vale. Entonces aquí hay como un par de bugs. There are some bugs because if I open this menu, there is this overlay that is actually not covering the whole page. ¿Cómo me mola esta canción? Vale, entonces... vale, tenemos el menú ahí. Vale, y el overlay, que es lo que está mal. Ok, de acuerdo. So, we just need to fix the overlay a little bit and it's gonna be great. Okay, so the overlay... Where is the overlay? Right here. Menu overlay, 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 overlay. Vale, creo que ya está solucionado, lo del overlay. We are debugging right now. If you're new to the video, we are debugging and adding this new mobile menu burger. Ok, esto que han utilizado para el... Ojalá hayan usado SVG. Pero esto... bars. Well, they didn't use SVG, but it's something. Okay, let me get the same color as this one.
Okay, maybe it's too much, but menu bars. Okay, the background. We need that other background. Okay. I don't really like this to be so heavy, so we should probably do some fix here. Border radius. Let's say that I want 10 pixels. I like it better. I like it better. I like it better. With okay. I like it better. I like it better. Vale. Vale, menu burger, mobile menu. So now we are fixing a little bit the size for the menu. I think it was too much. And now it's too small. ¿Cómo lo veis, chicos y chicas? ¿Cómo os parece el 17%? ¿Qué os parece el icono? A mí de momento no me termina de convencer del todo. Le pondría como 2% de píxeles, pero no... Me parece demasiado pequeño. Aunque es verdad que si lo vemos en iPhone... Hostia, tú. Espérate. Que se ve un poco mal. What the fuck? ¿Qué pasa aquí? Pero si es que esto se ve fatal. Max width. Ah. Curioso. Vale, pues lo vamos a dejar así. Logo wrapper. Vale. Height 34. Y luego, cuando amplías, ¿en cuánto lo deberíamos de dejar? ¿En cuánto está este? 93 píxeles. No, 45 píxeles, vale. Ok. Vale. Pequeños bugs aquí y allá que había que solucionar. Y a ver si ahora reinicio esto, ¿cómo se ve? Uy, no, espérate, porque esto tendría que ir a... Vale, esto lo he puesto en un sitio equivocado. Vale. A ver si se ha solucionado lo del logotipo. Venga, vámonos. Perfecto. Y luego yo aquí lo que veo que en el logo has like too much margin left. Tiene demasiado. Yo en vez de 60 lo dejaría como en 45 o una cosa así. Un poquito más, porque si no van a ser dos acciones que se van a solapar y no queremos que accidentalmente los usuarios pulsen en uno. Vale. Vale, y ahí... Vale, de momento lo veo bien. Vale, y ahí 0. Perfecto. Vale. Vale, vamos a hacer otra cosa. Bueno, yo creo que terminamos esto y podemos terminar el directo, que ya llevamos un buen ratillo aquí.
Vale. ¿Qué tenemos que tocar de aquí? El homepage, navigation. Vale, este item es lo que tenemos que tocar. Vale, guay. Logo, mobile menu. Es este, ¿no? Drop down menu, item active. Vale, vale. Este va a ser. Menu item. Vale, entonces es este, ¿no? Vale, ok. Vamos a ponerle un background red just for start debugging. Vale, ok. De hecho, me acabo de dar cuenta que el feedback form occupies... Ah, this is not cool. Mobile menu. Vale, vamos a ver esto de aquí. Background color. Vale, pero esto sería item list. Ah, amigo, vale, que estaba tocando. Esto es, vale, guay. Vale, y entonces esto en vez de ser inline tendría que ser flex. Vale. Se podría quitar como el... button list. Quítame esto. Y luego esto, úsame rem, por favor. Vale. Vale. 2.5. Vale. Y luego el botón este de cerrar, the closing button, I would make it bigger because it looks very, very small. Button overlay, button cross. Okay. Which design? BM cross. Got it. Can we actually make it like 5 and 16? Probably 4 and 15. Let's try that out. Vale. What else do we need to do? It's a little bit too... I mean, it's heavy, but I think it's okay. Button cross, okay. And I would make it this a little bit bigger because right now the way it is not very accessible. It's very small. Okay, and then button right, position, button, position absolute. Okay, that's okay. As of now, that's fine. And now let's focus on the bottom item. So in this case, I can just have like 0. All right. I think that's fine. Or even a little bit more.
Vale. Vale, yo creo que así. It's looking good. It's looking good. Let's do a color white, and let's do text decoration none. We need to fix this one, by the way. All right. Home, about, contact settings. Of course, this doesn't need to do anything with our website. So let's push. I'm a little bit concerned that this doesn't actually follow let me see if this makes sense. I just need to try it out. Different colors for the menu. I'm not very decided yet. Which color do you think, guys, we should add for that overlay? ¿Qué color creéis que necesitaríamos darle ahí? Porque no lo tengo del todo claro, porque al ser una web muy oscura, igual podríamos probar este mismo color de fondo, pero un poquito más brillante. Por cierto, esto es por el tab index 0, tab index. Esto le podemos poner el outline 0, pero bueno, esto creo que en principio no es bueno para temas de accesibilidad. Así que eso ya lo podemos solucionar luego. Vale. Vale, lo único que vamos a necesitar... es esto de aquí. Ok. Vale. Class name. Oh yeah, we can add these ID videos. This should go to homepage. Probably we will eventually need to grab this on an on-click so we can send a Google Analytic event whenever they click on that. But as of now, let's do this. So about, well, donate. And then this gonna be sponsor, request to interview. Sponsor, donate. Let's see if this works. Okay, donate, all interviews. Okay, the only problem is that when you are in the active page, the menu doesn't closed, which is not cool.
And then we need to add login. Okay, let's add this sign up. And the background, what I want to use is colors. Colors. Oh, I didn't have that imported here. There we go. Containers, colors. There we go. Where is that? There we go. Colors dot. I don't really need this because it's already an object. So colors dot secondary color. Like I don't really remember that, but I think it's secondary color. Yeah, there we go. Alright, it's looking fine. I'm just gonna add here probably some border radius 10 pixels because that's kind of like what I'm using in other parts. Border radius. And then we should probably add here separation. It's looking good, huh, Dani? Luce bien, ¿no? Mejor que lo que teníamos antes, que era un poco basurilla. Vale. Entonces aquí... hold on. What's going on here? Why it's oh, there we go. Because I missed this one. As you see, whenever I'm adding new HTML properties, I always use the background red to clearly see it in the UI. And then I've just refined from there. I want this to be padding 0, and I want this to be probably 1 rem or 1.5 rem. I think it's gonna be fine. Este es un temazo, ¿eh?
Okay, so what I'm doing here from the user point of view is just like separating both concerns. So one is the top navigation, right? So one is the all interviews, donate, sponsor, contact. The other part is login, sign up. So I want to make sure that any user that sees this menu, sign up. That's all I care. It's not true. I of course care about like donation, sponsor, contact, but that's the main action that I want to highlight. That's why I'm using the primary color from the website to make very obvious, like sign up, sign up, sign up. It's like sign up, sign up, sign up. ¿Cómo lo veis? How do you guys see this? Ba 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 da bum ba da ba bum. Bum ba da bum 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 dun 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 dun. Qué bueno, Dani. Qué bueno, Juan, que te mole también. Está luciendo mucho mejor. O sea, es que ahora es cuando hacemos the comparison between what we had and what we have now. So let me just let me do the comparison. Maybe we can do before, after, before, after, before, after. It's kind of crazy. Hey G Monson, how are you doing? Thanks for commenting. Where are you from, G Monson? Hey, what's going on with this thing here? No, this should be tab 0, man. Oh no. Alright, so button item. Is there any way to actually don't? I don't like that. Well, let me see their documentation. Re-add burger menu. GitHub. Madrid, hola, hola. ¿Pero Madrid con D o con Z? Es una pregunta muy importante. Vale. So what I don't really like is the fact that this has like its own style already applied, because it's basically treated as one item of the menu, which is not true. It's just like a boring separator. So we may need to override these properties here, which I don't really like the idea. But until I figure out how to do that, I'm just gonna override that property. I never use important, or I try to not use important. Sometimes it's needed, but it's not a good practice in general. Just telling you. Let me check this. Padding. Okay. Should be fine now. Yes, should be fine. Alright, what else do we need to do? No me has dicho Madrid con Z o con D. Add style to mobile menu. What else do we need to do here? Google Analytics, very important, very important, very important. So we're just gonna copy that. I think we can start deleting all the stuff that we had before, because it's not longer needed.
All right, this is awesome because we already have those analytics. Okay, so what I actually need to do, so you guys see here these trackers, basis the trackers. Here I define like one property key per each item on the menu. I already defined this when I launched the project, so we can reuse that. But as you can see, each of those trackers will send like different events, like, oh, this is gonna be mobile menu open page. But the label is gonna have home or about or donate or interview me. So we can just simply use that. And the way, in order to use that, we can just simply have here a callback method, which is on click and say trackers.home. Then we can have here trackers.donate. Then we can have here trackers.sponsors. Oh, this one is not defined, so we should do it. Sponsors, donate. I think this piece of code can be improved a lot because honestly, as you can start seeing, like there is a repetition. So each of these is repeating the same Google action. So we will refactor that in a second. But let me add the donate here. Oh, actually, no, sponsors, sorry. Sponsors dot sponsor on click dot sponsors. Awesome. Let me just put, we can do some stuff eventually, like instead of just generating this one by one, we can just have a constant for the menu, which is a good approach anyways, but right now in the live I don't want to waste time on that. But you can create a constant and dynamically generating this menu. On click trackers dot video. What? Hold on. Oh, this is wrong. Hold on. It's not actually video. This should be contact. This should be. Do I actually have sign up? Cool. And do I have here a login? Cool. Hola, Lucy. Sí, claro. Me la apunto. Podrías subir vídeos sobre tu proceso y cómo has conseguido llegar a donde estás en tu carrera. Pues durmiendo poco y trabajando mucho. Oh, muchas gracias, Juan. Cuídate, nos vemos pronto. Muchas gracias por estar activo en el directo. Nos vemos este martes, que hay nueva entrevista de Renault Visage. Vale. Voy a añadir esto. Vale. Y ahora lo que quiero asegurarme, what I want to make sure is that actually the Google Analytics events are being sent. So for doing that, we need the debugger, the Google debugger, and login. Okay, yes, it's working. So we have here, actually, we have the login. No, not this one. This one, we have the sign up. We have the event category navigation. Okay, there's a problem with this, right? Yeah, it's completely the opposite. So this should be sign up and this should be login. Que, a ver, ¿cómo llegas en...? O sea, para mí no he llegado a nada, te quiero decir, en plan, siempre puedes llegar a más y puedes hacer más cosas, pero bueno, hasta dónde he llegado, que de momento, oye, pues estoy orgulloso de lo que he conseguido, ha sido trabajando como un perro y buscando las oportunidades de manera correcta y estar preparado para esas oportunidades. Tener claro cuál es tu meta
En plan, quiero conseguir un curro, quiero trabajar en una empresa top de tecnología, quiero montármela por tu cuenta. Tener claro cuál es tu objetivo y en base a eso determinar qué es lo que necesitas para llegar ahí. Entonces, bueno, para acabar en empresas tochas, pues necesitas trabajar mucho la parte de algoritmos, resolución de problemas, prepararte muy bien el currículum, tener buena base de contactos. Entonces, bueno, es un proceso largo y es un proceso muy amplio. Todo empieza por el currículum. Y al final, bueno, pues yo aprendí un poco a base de prueba y error. Sign up, sign up, sign up. All interviews. Navigation. Donate. Sponsor. Sponsor. Navigation sponsor. Contact. Yes! That's working fine. So, I think the only thing that we should fix... ¿Hay alguna manera de cerrar el menú? Ah, vale. Is open. Nah, yo creo que de momento está bien. Pues ya estaría, la verdad. Yo creo que lo vamos a dejar ya por hoy porque hemos conseguido un montón de cosillas. We have accomplished a lot. Like, we have just created this new mobile menu, which is exciting. Así que, I don't know if you have any final questions. I'm just gonna leave like 1 or 2 minutes for questions. ¿Alguna pregunta final antes de que nos vayamos a cenar? Before we go to have dinner. ¿Alguna preguntilla? Os veo por el chat. Como siempre, dejen su comentario. Just leave a comment. That always helps. Dejo un minutillo más. Nada, Lucy. ¿Alguna preguntilla? Any other question in the chat? Otherwise, we should be good to go. I'm hungry. Let me open this. Alright, guys. So, thanks all of you for coming. We are releasing one video this Tuesday, Renault, the interview with Renault Visage. So I strongly suggest you to subscribe and to set a reminder. Renault Visage. It's gonna be a really interesting interview. It's gonna be the full interview, so it's gonna be around 36 minutes. So if I type Renault Visage Jorge Ferreiro, it should appear. There we go. Okay, so I strongly suggest you to go and sign up for the to set a reminder. 36 minutes, around 36 minutes of interview, so it's gonna be pretty intense, and I think it's gonna be pretty awesome. So that's what's coming up next, and also I have prepared some other videos that are gonna coming up soon. I don't know if this week or next week's, but if you wanna like see more videos, share your love and I will make them. So thanks everybody, muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto.